Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwese mudukurikiye. Uyu ni umwanya tugiye kongera kuvugana noneho gato kuri Berry Trading Platform. Tumaze iminsi itari myinshi twibaza yaba ari scam, yaba ari iri gukora ibintu bizima, bimeze bite? Uyu ni umwanya rero tugiye nanone kuyigarukaho tureba kuri ino gahunda yihaye, tunareba ishusho nshyashya ya Berry Platform. Mbere na mbere ndagira ngo duhere kuri ino shusho nshyashya ya Berry. Nako kuri ino navuga nk'umurongo ngenderwaho w'ibikorwa bagomba kugenda bakora. Bahereye hano hejuru ku itariki 15 hari la first round negotiation for M&A, ubwo ni margin and acquisition. Bari kubinegosiya, hano haza round ya kabiri, ubwo ni ku itariki 18 z'ukwa kane, ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu haza round ya gatatu, hanyuma ku itariki 3 z'ukwa gatanu bita bishyirwa mu bikorwa, nanone bitangira gushyirwa mu bikorwa. Ni nabwo bafunze ikintu cyo kubikura. Withdraw function will be temporarily suspended. Hano bahise suspendinga, barayihagaritse. Hanyuma kuri 5 z'ukwa gatanu, announcement on Berry's platform coin subscription, nibwo hari ugutangazwa ko hari ino coin tumaze iminsi 2 tuguze, BRY. Iriya ni token ya Berry, twayiguze inshuro 2, bizamara iminsi 15. Bwa mbere bakuyeho 70%, bwa kabiri bakuraho 30%. Yari coin igomba kugurwa n'umuntu ufite byibura amadolari 150 kuzamura. Ibyo byo twongera ngo byarakozwe, birazwi. Hanyuma hagati y'10 na 11 nibwo ibyo byakozwe. Hakaza itariki 12 ariyo turiho uyu munsi, hari Berry Pro launch. Wenda sinzi niba biri kugaragara neza, ariko wenda kanzumingaho gatoya. Yes, hari Berry Pro launch. Hano no kuronshinga ino application ya Berry Pro cyangwa se system ya Berry Pro. Bivuze ngo ni indi system cyangwa ni indi platform ya Berry, ari nayo izakoreshwa. Batubwiye ko nyine izaba ifite imbaraga. Hanyuma hakaza ino tariki nanone, ubwo tuvuye kuri iyi ya Berry Pro, hakaza 22 ariho asset audit will be completed. Ibijyanye n'ama asset bizaba bimaze kuba completed, ubwo na kwa gatatu gukuba gatatu, ibintu nk'ibyo. Ndetse na withdraw function will be activated. Ikintu cyo kubikuza kizaba cyagiye ku murongo. Uyu niwo murongo ngenderwaho. Ibi byose kuva hano kugera aha byagiye biba kugerejo. Iki nacyo uyu munsi cyashyizwe mu bikorwa, ari nacyo tugiye kureba. Ese ishusho nshyashya ya Berry imeze ite? Reka tube dufungiye hano twigire kuri Berry platform nshyashya. Ukimara gukora login uraza kubona ino page, ariko wenda ushobora kutahita uyibona bitewe na device, ariko numara kuyikora uramanura urutoki muri telefone yawe urefreshing. Ibi ngibi nubona bitabashije kugukorera, urakora hejuru kuri link, ubwo ni hano nkoze, uhita uza ukore kuri link nanone hano. Nabyo ni ukurefreshinga, uraba urefreshinze page yawe. Nukora login gusa ntabwo bihita bihinduka, ariko urefreshinze uraza guhita ubona ko bihindutse, ubone Berry mu ishusho nshyashya nk'uku nguku. Harabona agiye mbona bagize ikibazo ko hano hejuru batari kubona ibintu bimwe. Ibyo nta kibazo kirimo, kuko tubibona hano hari akantu ka mbere, hari aka kabiri, aka gatatu, aka kane n'aka gatanu bigiye bitandukanye. Ni nk'ibyo bari gushyiraho nyine ba advertising. Hano bari kuri page ya mbere bari advertising Berry token. Usunitse kuri page ya kabiri hari Berry Max nino NAS DAQ. Uscrollinze ku yindi hari Berry Max n'ubundi ya Value Merge. Wascrollinga ku yindi page nanone usunika, hakaza bino bya 0.5% kuri bari abaguze ino QTP staking program. Waza kuri page ya nyuma hakaza ibingibi nanone bya Berry Max na 100% deposit bonus. Ibi byose ntago twahita tubona bimwe, nyine biragenda bihindagurika, ariko uko byahindagurika byose turi kuri page imwe, ntacyo bitwaye. Ubaye uri umuntu udakunda gukoresha izi platform cyangwa se udasobanukiwe ibya ICT, bishobora kukugora uburyo ino page imeze, ariko ntago ari ibintu bikaze. Nkuko mubibona hano ndi ni kuri home page, ni home page ndiho. Icyo ukora ibiriho n'ubundi ntago ari ibintu bikomeye, ahubwo reka turi hano ha kabiri. Mu gihe ugiye gukora buy ushobora kuza, wenda ntago turita tunyura hano, ariko naho reka dukoreho turebe ibihari. Kuri hano kuri buy crypto ushobora kuhanyura ugiye kugura crypto runaka. Hari quick sell, hakaza n'ama orders waba waragiye ukora ntayo, cyangwa se na quick buy.
Ibi byose reka twe kubiraho kano kanya ntabwo ari ingenzi, ahubwo icyo twareba cyane kano ka gatatu twanditseho kotsi. Mu gihe ugiye kugura ni hano unyura kuri kotsi, ukozeho uraza guhita ubona za koyini zose twari dufite kuri kotsi n'ubundi. Urugero niba baduhaye nko kugura ino koyini wenda ya CPIC ni urugero, reka aba ariyo mfata n'urugero, uraza ukore hano kuri buy cyangwa se ukore kuri koyini nyine bisanzwe biri aho. Nkoze kuri koyini ntabwo nkoze kuri buy, birahita biza muri ino shusho. Niba ugiye gukora buy uraza hano kuri buy n'ubundi nkuko byari bisanzwe. Ukimara gukora kuri buy ntabwo biza n'ubundi nkuko byari bisanzwe cyane, ariko ntabwo bitandukanye. Hari kano ka market twari tugafite USDT na kano ko kugenda usunika karahari, ndetse na buy cyangwa se gukansaringa ugiye kubikansaringa. Icyo ukora n'ubundi ni kano kantu twasunikaga, ni kuza bihangana gatoya, ukoze kuri buy n'undi ni kuzana kano kantu ka maximum kagashyira kuri maximum kugira ngo ugure coin zose n'amafaranga ufite, ubundi ugakora kuri buy, nta birenze ibyo ngibyo. Wajya no gukora sell nabyo ni ugukora kuri sell ukagakoraho, ubundi ugakora sell CPIC. Uru ni urugero nari mfashe kuri CPIC. Mu gusubira inyuma rero ushobora gukora kuri buto yo gusubira inyuma bisanzwe, cyangwa se ugakoresha kano ko hejuru. Hano hari uturongo dutatu hejuru, ugakora hano hari uturongo dutatu hejuru, uhakoze ugahita uza hano kuri home, nabyo bihita bigusubiza kuri home page. Uhakoze urabona ko duhita tugaruka kuri home page. Hanyuma hari aka gatatu hano handitse trade, reka nako turebe ibiriho. Kano ka trade nako nuko kameze, ushobora kaza ugiye gutradinga nabwo birashoboka. Ubwo unyuze hano ushobora guhita unyura hano, biba bijya kumera nko muri ziriya platform n'ubundi zisanzwe zikoreshwa muri trading. Aha wahanyura ugahita ubona coin zose. Urugero ndaje mpisemo nk'iyi EEC wenda, cyangwa se mpisemo iyi CNL, reka duhitemo CNL iyi ngiyi. Ukuza ukayikoraho uhita ugera kuri ya page ya buy and sell. Bivuze ngo unyuze hano cyangwa unyuze muri wa buryo bwa mbere twakoresheje, byose birashoboka. Ugakora kuri twa turongo dutatu, ukaza hano kuri home, ukagaruka kuri home page. Ikindi nanone ni no kuri startup. Startup ni hamwe twayaga dukora, hari handitse ICO startup n'ubundi. Hari handitse ICO startup kari mu ahantu hajya kumera nko mu hagati ukuntu, ko twari dufite tab enye hasi, none ubu dufite 5. Iyi ICO rero ni hamwe urebera ama project wagiye usubscribingiraho. Hano kuri coming soon ureberaho project zitari zaba activated, nka coin wenda tutari twatangira kugura. Hano ukareba iyo ugiye kugura, hano ni order wakoze noneho z'ama coin. Nabyo ni bisanzwe, usibye wenda aho kari hahindutse. Ikindi cya nyuma ni ibijyanye na deposit, buryo wakora exchange, buryo wareba asset. Ibi byose nabyo byahindutse, noneho turi kubisanga hano. Unyuze hano hejuru ugahita uza kuri, ubwo ugiye gukora ibijyanye n'ama verification uza hano kuri account and security n'ubundi. Wajya gukora ibijyanye, wajya kureba ibijyanye na asset ukanyura hano kuri assets. Reka tubanze kuri account and security turebe account and security, tureta tubona niba account iri activated niba itari activated. Ibijyanye n'ama VIP ndetse na sign in ku bantu bamaze kubona ama VIP byose ubisanga hano. Hanyuma ugiye gukora kuri asset noneho, ubwo ni kano ka kabiri tugiyeho, niho turi bunyure turebe ibijyanye na deposit and withdraw orders wagiye ukora, balance history ndetse na exchange. Mu gihe ugiye gukora amafaranga nko kuri komisiyo uyashyira kuri balance yawe, ndetse na balance hano uraza kuyisanga hano kuri USDT. Hanyuma uko ku muntu ugiye gukora deposit arayikorera hano, withdraw uyikorere hano. Ariko igihe ntikiragera, ngira ngo twabibonye dutangira uburyo gahunda iteye ko bizakomeza kugera kuri 22 byibura akaba aribwo dukora withdraw. Ngira ngo page yose turayirangije. Ibijyanye n'ino Berry Max cyangwa ino platform nshyashya ya Berry, twamaze kubona neza ukuntu ibintu bimeze. Turabashimira mwese twabanye, navuga ngo dukomeze dutegereze nta gucika intege.
nk'uko n'ubundi dukunze kubivuga ni risike twafashe, dukomeze dutegereze nta gucika intege. Ndagushimiye rero wowe wakurikiye iyi video, niba utarakora subscribe ndagusaba ko wayikora kugira ngo utazacikanwa n'izindi video zose zifite akamaro cyane mu ikoranabuhanga ndetse na cryptocurrency. Naho ubutaha.